E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Nauan e hoje a gente vai estar continuando a nossa série de Final Fantasy XVI, da onde a gente parou aqui no episódio anterior, 5 anos no futuro. A gente vai falar com o Otto agora, que é o objetivo, mas diz aí se vocês estiverem gostando do vídeo, compartilha com quem possa gostar também. Se inscreva no canal se estiver gostando para não perder os próximos episódios. Eu já não tinha falado com ele. Ele não é o cara da biblioteca. Vamos lá ver. Tá, não é pra por aqui, é pra eu ir. Não, né? Pelo jeito não. Eu acho que eu já tinha falado com ele. Vamos ver. É por aqui mesmo que vem, será? Deixa eu ver o mapa. Ó, tem que ir lá. Lugar grande? Vamos lá. Acho que eu não tinha feito ainda não. Observando a nave destruída. Vamos ver se eu já tinha feito isso. Se tiver o pulo. What do we know, Otto? Some lads from the Imperial garrison in Rosaria started a fight over at Martha's Rest. Blood was spilled, bones were broken. The usual. But somewhere in the middle of it all, Martha vanished without a word to anyone. And that ain't like her, Clive. Something's not right. You think this was planned? Of course it bloody was. Ever since Eastpool, the Empire's been tightening its grip round the Duchy's balls. They've strung up everyone who's ever set eyes on a runaway, claiming they're traitors to the Holy Throne, conspiring to restore the House of Rosfield to power. And now it sounds like the bastards have turned their attentions to the pallbearers meek enough to stay put. Naturally, old Martha could see the way the wind was blowing, complained that it was getting harder and harder to take bearers in. And now she's missing. If she's fallen into the hands of the Empire, we could be next. Couple of curse breakers are already on their way to the inn. They should help speed up the search. But if this is as bad as I think it is, you might end up having to save their asses and all. Don't worry, Otto. I'll make sure everyone gets home safe. Tá bom, né? E agora? Onde é que eu vou? Encontros rompe maldição. Acho que o jogo não mostrou ainda. Será que eu venho pra cá? Sei não, hein? Será que é pra descer? Será que eu abro? Eu acho que eu vou abrir uma lava mundi. Repouso de Marta. Então a gente não tinha feito nada disso mesmo, né? Senão eu até ia ter pulado, obviamente. What happened here? Come on. We need to find the others. Tá. We're best off staying where we are for now, I reckon. Let's get you to a physical. Vamos ver o que aconteceu aqui. Sid? What said you'd be coming? I trust you don't mind. Also thought you might need some help. And it appears he was right. You, could say that, yes. They're saying the Imperials ascended like a storm. No one was spared their fury. Martha tried to step in and calm things down, but all our efforts got her were a pair of iron shackles and a hard march. Any idea where? Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. To the Abbey sheltering Martha's bearers. The bastards. Jill and I will go after them. You take care of the people here. We will. But, before you go, one of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling. I don't know how big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. You do the same. O tempo está fechando.
Tá, né? Vambora. Cole is right. That was no tavern brawl. It was a message. But a culling. Bearers are the property of the Empire. The garrison wouldn't have the authority to act alone. The orders would have had to have come from higher up. Tô indo pra cá, mas deve ser aqui, né? Se não for... Vamos ver. Tem que ser. Às vezes tinha algum jeito mais rápido, mas... Vamos por aqui. Deixa eu ver, vai. Ó, uau. Quem que falou isso? Não vi quem que falou isso, cara. A abelha assassina. Look. Up ahead. Martha, are you hurt? Don't worry about me. It's them at the Abbey who need you. You have to do something. Tell us what happened. What happened? The damn Black Shields, that's what happened. The Black Shields? The bastards caught wind. The abbot and I were helping bearers. They were gonna hang us both. When the sick rose from their beds, poor souls turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to get away. Then... they may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. A gente veio ali das... Ela voltando sozinha. Por que que ela ficou... Não tem sentido. They fought to defend all her citizens. Seems a step too far, even for the Empire. Do nada. Vambora, eu vou ignorar, A mulher esperando nós pra se levantar, nada a ver. Tava olhando a aranha ali. Viúva triste. A gente já enfrentou esses bichos. Agora que eu lembrei que a gente tem os golpes diferentes lá do Cid. Are we too late? There might still be someone inside. Vamos ver. No. Damn it. I thought you lot were all spent. Murderers. They drove the bearers to this. Wait. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire is a serious offense. And for their crimes shall they be punished. Such is the law. To dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these our swords we swear. How dare you speak those words? Have you no honor? Clive. This won't take long. Não vai mesmo. Eu chego dando giratório. Isso chega girando. Bem. Já chego usando tudo mesmo. Droga, esqueci que era isso aqui. Não era isso que eu queria fazer. Eu esqueci que o do Cid é diferente. Que ele foge do padrão dos outros dois, né? Beleza. Tá muito bom o combate agora.
Clive ficou apelativo. Não tô usando mais nada porque é o último cara, eu acho. Realmente não demorou, tá vendo? Esse jogo tá bem dark, né? Todo mundo morrendo. Is that all of them? I think so. Que estranho. Uma finalização depois da outra. I didn't see the abbot. He may still be alive. Tá. Destino da missão próximo. Found her. The abbot. The bearers died protecting him. Calling upon what little magic they had left in their bodies. Clive. He's breathing. We're friends of Martha. We're here to help. Are the Imperials dead? They are. Every last one. If only that were true. The Black Shields will return. The cullings will continue. Rosaria will never be saved unless we save her. Tell Mother to beg Sid's aid and tell her this wasn't her fault. I shall. Sid, where are you? Sid! In here! We found a survivor! Clive. He's gone. We've laid the abbot to rest. But the bearers... they didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Martha said they rose from their beds, threw themselves at the Imperials so she and the abbot could escape. I've gathered the bearers' remains. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Radix jump. The currents there are swift. If the abbot was still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll get someone to... I'll do it. Of course. Cole and I will remain here and see to the Imperials. Aceitamos a missão, né? Restos mortais. Tá. Boa Angústia, o nome desse lugar é muito controverso, né? Nossa, essa musiquinha me lembrou a música de algum outro jogo, acho. Eu acho que é de Zelda mesmo. Não lembro qual. Não dá pra passar por aqui, né? Dá, eu acho. Não. Será que por aqui é o melhor caminho? Deixa eu ver o mapa, vai.
Às vezes, nesses lugares aqui, precisa abrir um minimapa, né? Nos lugares que não são... Que coisa mais aleatória. Do nada. Nunca apareceu isso antes. Ameaças notórias. Tá. Tá, né? What am I saying? Of course it has. It's a floating eyeball. As falas dele. Ok. Meu Deus, tá. Que bicho chato, cara. Meu Deus, eu vou... Tô perdendo muita vida. Esse bicho parece um Pokémon, cara. Parece aquele inimigo do Kirby lá. Dark Knight. Meta Knight. Qual que era o nome? É forte esse bicho mesmo. Estranho que não tinha aparecido até agora um inimigo desses. Vamos. Não vou nem esquivar, não. É ruim de cuidar de todas as coisas. Meu Deus, cara. Bem. Ah, o bicho fugindo, cara. Ah, o bicho se esquivou. Ah, não. Vou ter que fugir disso aqui. Desperdiçando meus golpes. A música deu loop, né? Foi minha impressão. Simplesmente eu vou apelando. Eu só vou girando os golpes e apertando tudo que dá. Como é que foge disso aqui? Não sei como é que foge daquilo. Sai, sai. Calma. Meu Deus do céu. Esse bicho aqui é um mini boss mesmo. Nem devia usar esse golpe lixo contra ele. Os golpes verdes são os mais maus. Cara, cadê? Meu Deus, o bicho tava... Não! Não acredito que o bicho tirou toda a minha vida. Com aquilo. Então, nossa, desde aqui, cara. Não. Nossa, desde aqui, cara. Por que desde aqui? Onde é que eu tô, na verdade? O que é isso, cara? Tá, eu nem vou passar por aquele bicho de novo, eu acho, né? Cara, onde é que eu fui parar? Os checkpoints desse jogo tão esquisito. Dá pra notar quando a gente morre, assim. E quando a gente para de jogar e fecha o jogo. Acho que eu vou passar pelo bicho de novo sem querer ainda. Ô, droga. Não, vou... É, aqui tá fazendo falta um mapa mesmo, cara.
Bah, que chato. Onde é que eu vou? Tem que ver o mapa. Aqui que é o bicho. É, ele tá no meio do negócio, ele não vai me deixar passar. Que bosta, cara. Eu tenho que subir nisso aqui de novo, né? Vou descer pelo lugar errado. Nada a ver. Checkpoint pior que eu já vi na minha vida. Que checkpoint horroroso. O checkpoint pior que eu já vi na minha vida foi o de Ninja Gaiden. Eu tava achando tão massa o jogo. Eu não sabia que o último checkpoint é bizarro daquele jeito. É um jogo de Nintendo. As coisas que eu tô falando, eu não sei, cara, onde é que é. Pra vir pra cá, pra esquerda. Esse checkpoint do Ninja Gaiden é tão ruim que os caras fizeram uma versão do jogo que tu consegue pular direto pro chefão final. Porque se tu perde nesse chefão final, tu tem que fazer a última fase tudo de novo. É bizarro. Turgle. Tu nem me ajudou, né, Turgle? Tô indignado com esse bicho. Ah, era esse cara aqui, ó, que tinha falado. Cara, como é que eu passo daqui sem ir naquele bicho? Não vai ter como. Que merda. Preciso de uma capa da invisibilidade. Tá lá ele, ó. Se atualizando a 10 FPS. Vamos tentar, vamos tentar. Não dá, eu acho. Opa. Promissor. Corre, cara. Clive, corre. Beleza. Acho que deu. Não vou ficar fazendo tudo de novo, né? Não é nem por ser difícil. Nem é difícil. Tá, eu não resisto ao item. A Jill não tá com a gente. So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. And now they are truly free. I hope so. What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. We should go back. Cole is worried about Martha. All right. Tá bom. Onde é que é? De novo. Não dá pra teleportar, dá, né? Não quero passar por aquele bicho. We're best off staying where we are for now, I reckon. Passando no meio da conversa dos caras. No one survived then? I'm sorry. Before he passed, one of them bade me tell you not to blame yourself. Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you cast their remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. How? You couldn't have known. But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumors started moons ago. Of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. But I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times you would have been right. What these Black Shields are doing
is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. Unpicking what goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them, preferably big ones. If those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. Oh, before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Then we must as well. Will you be all right here, Martha? We can stay longer if you wish. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers. Mais uma missão concluída, hein? Libertação. Esse jogo tem umas palavras esquisitas. Estolas. Esqueci o que é. O cara já tava assim, queixando. Onde é que é? Tá, vou eu. Esse jogo ele é muito... Where's Gav? Ele tem uns... Não é muito assim... De vez em quando tem um monte de história do nada. Aí tem esse diálogo ali. Fica muito tempo sem jogar, às vezes. E a história não é tão legal. Eu gosto mais dos personagens e das cenas épicas. They'll be fine. Ah, Clive! How I've missed that scowl. Where's my report? What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. So, you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first? Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. Well, the two nations beat their shields. The rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. They'll never see us coming. It's time we moved on the Mother Crystals. Four Mother Crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. There is one place, however, where nobody will be expecting us to go. Drake's Breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle, Byron Rossfield. Lord Byron Rossfield of the Seven High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait,
Rosfield. And you're a Rosfield, of course. My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune. Along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then. What are we waiting for, eh? Huh? Do nada, eu fiquei com vontade de jogar GTA 4 de novo. No meio da cutscene eu pensando no GTA 4. A bancada do Otto já está aberta. Tá bom. Aquela parte ali é muito Monster Hunter pra mim. What are we waiting for, indeed? Lá vai nós, cadê o Gav? Gav? Tá lá o Gav. Penhasco do Canto do Falcão. Que tanta viagem rápida que eu já fiz. Acho que o jogo queria que eu visse as novas funcionalidades, né? Mas ignorei. Do you think it was wise to leave, Gav? He didn't seem pleased. I needed his eyes and nose in Dhalmekia. I'm not about to let Kupka take us unawares. Besides, he has a knack for that sort of thing. That he does. And wasn't it Sid who said that matters such as these are best left to dominance? Especially should one of his beloved opportunities to grow and change present itself. I always knew that I would return one day. Return to Ironhome. For what? After learning the truth, you were given the chance to face your past. If I am to continue at your side, I must do the same. We will face it together then. To the end. Come on. Pensei que ela ia falar que ela queria enfrentar sozinha. Linhagens. How far do you think your mother's reach extends? Will we find the same tragedy in the south as we did at Martha's Rest? More than likely. Which is why we should hurry. There are still many settlements between here and Port Isolde. We visit as many as we can and hear their stories. Starting with the village of Amber. Então tá. Esses bichos se atualizando a 10 FPS é muito estranho. Mockery of justice is what it is. Lord Elwyn would never have stood for this. Quiet, you! Thought they were loyalists. Jill, look. Rosaria must be cleansed of the stain which befouls her, that she might rise once again from the ashes to welcome a new dawn. 'Twould be a pity to make examples of you all, for the transgressions of but a handful. Of course, your lordship. You shall have our full cooperation.
business could the Black Shields have in a village this small? There's barely room to hide a bearer. Then they must be here for something else. You fancy dancing a gallows jig like the miller's son? Investigar. Jovem. Excuse me, but what was all that about earlier? You haven't heard? Someone's been stirring up trouble. There have been attacks on the garrison, supplies stolen. They even say a Black Shield was murdered. The Empire wants answers, and what the Empire wants, the Empire gets. Don't they just? Keep your ears open, eh? The Black Shields will pay good coin for information on the culprits. You'd have to be dull as a sack of stones to think you could take on the Empire. What with their 100 full legions? 100? I heard it were 1,000. Tá. Pensei que era o Torgo. Fale com alguns aldeões. Falando com um deles, né? Com o aldeão jovem. Ah, tá. Aqui não... É que a gente saiu da área do objetivo. Qualquer um não, né? Ali. Não vi se estava escrito jovem nele também. Just now. You seen him, didn't you? At least I think there was a Black Shield. Can't say I ever saw one before. Was this the first time they visited the village? What do you think? Amber's the arse end of nowhere. And they thought we might be harboring firebrands. Huh. If only we were. I might have turned him in and become a Black Shield myself. You don't think these firebrands the Empire is looking for could be us, do you? I don't know. But we need to find out. Deve ser, né? Aldeão. Esse aqui não é jovem. Greetings, friend. We are travelers. I know that. What do you want? We couldn't help noticing those Imperial soldiers who were here earlier. Don't you go telling these strangers a thing. I speak for the people of this village, and we have nothing more to say to you. You are to leave Amber and never come back. May I at least ask why? I don't know who you are or what brings you here, but your presence puts us all in grave danger. The Empire is a harsh master. Its demands are great, and its justice swift. But as long as we keep our heads down and pay our tributes, we are left alone. Some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will gladly submit. This village will not become another East Pole. Then we shall be on our way. These people live with a knife to their throats. In the mistaken belief that if they cooperate, my mother will show them mercy. Obedience bought with fear. Are you all right? Sorry, It's nothing. We still don't know who the Black Shields are looking for. Well, whoever they are, the Imperials deem them worth pursuing to the back of beyond. But other than Martha, who else in Rosari would have the courage to stand against the Empire? A new ally would certainly be welcome. Can we find them before the Imperials do? Perhaps the next village will yield more answers. Perhaps. Mais um vilarejo. Vale da Chalupa. Tá, é só... Vá para Porto Isolde. This pass will take us through the mountains. And directly into the Aqui é mais linear. or whatever lurks here. Pensei que era um item esse bicho com lightsaber aqui.
see more and more of these echoes. What do you think is waking them? Eu já enfrentei esse bicho antes. I have an idea. You're not going to like it. Não apareceu que é um novo bicho? Eu acho. Nossa. Vamos. Fechou. Eu apertei pra parar, mas ele gastou o resto. Não sei se ele só parou na mesma hora porque eu cliquei em parar por coincidência e na verdade não existe um botão de parar. Mas eu acho que não, acho que eu tinha parado mesmo. Eu acho que é só continuar reto aqui, né? Ó os bichos. Acho que o jogo tentou dar um susto em nós. É tipo os mosquitos do Resident Evil 4. Tá, tinha um item ali, eu acho. Mas se tinha, a gente pegou. O bicho lá voando. E ele não tá se atualizando a 10 FPS, pelo menos. É que é um bicho mais de background, né? Essas partes ali de ficar conversando com as pessoas eu acho meio chato nesse jogo. A parte do gameplay tinha que ser mais essas... mais isso aqui que a gente tá fazendo agora. Ou alguma outra coisa divertida. Inseto decaído. Abraço letal. Justiça cega. Impulso fênico. Os nomes dos nossos poderes. Olha os caras. Pensei que ia dar uma cutscene. Tá. Os caras simplesmente vê um maluco saiyajin chegando. Foi meio lixo ali, mas tudo bem. Nada a ver, essas coisas que a gente pega é tudo inútil, cara. Até agora eu não precisei fazer nenhum upgrade, nenhum... Nada. Tem umas coisas nesse jogo que são muito questionáveis. Que o jogo só botou pra botar. Blood, Clive. Foi muito correndo ali. And still wet. You were told to stay in your homes. The Black Shields. You know who we are. And still, you would bear your steel. Why then, we owe you our thanks. You have saved us the trouble of an interrogation. To dwell in darkness, that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these, our swords we swear. Say that again.
As falas do Clive são muito boas. Ô, droga, não tava carregando meu golpe, cara. Como assim? Os caras falando muita besteira, né? Cheio das palavras. Às vezes eu nem vejo onde que eu vou fazer meu golpe. Simplesmente faço. Tô ficando um tempinho já sem fazer... sem usar golpes. Já tô querendo um quarto poder. Será que tem? Acho que... Será que vai ter um quarto poder? Acho que vai ainda. Mas que ele falou, bro, não falou. É legal essa finalização. Que nem que o cara não foi finalizado, como assim? Não é golpe exatamente de finalização, né? Derrotados demais, cara. Tell me what I want and the end will be swift. Who are you looking for? Why, you? We come bearing a message. Your friends have been found. The branded you freed from our camps. They await you in Ordeal. Guardians of the Flame. Those are Old Hill's gates. Then we hurry. Então tá, né? Vamos lá. Pegar o item. A ponte aberta lá, ó. Fechada, aliás, né? Quer dizer, fechada pro tráfego e aberta, né? Esse lugar aqui parece um acampamento de Assassin's Creed. Vá para as docas de áudio. Não sei como se fala isso. Lá vai ele. Tudo ele rosna. Death. Found her. This was my mother's doing. But why? Why would anyone... I don't know. I never truly understood her. But this... Oh, Clive. I will learn what madness drives her, and I will end it. We should go. Yes.
Bizarro demais. E... Can't leave them here like this. We won't. But if the Black Shields have made it this far south, they may already be in Port Isolde. E a verdade dela? Ela não vai descobrir? A Jill? E o Torgo não vai parar de rosnar? Ele rosnou pra pessoa morta? Como assim, Torgo? Mas diz se vocês gostaram do vídeo. Compartilha com quem possa gostar também. Se inscreve no canal se estiver gostando para não perder os próximos episódios da série. E adeus.